We say that on the 26th of October there will be no elections. And not stop a democratic process. It is your right to say that you are not standing. And nobody will deny you that right. But you have no right to deny those who are preparing our nation for an election to make their preparations in order to allow those of us who wish to participate in an election to do so without fear, without intimidation. Chebukati has also admitted that it is impossible to conduct a free and fair election. Then what Uhuru is telling us will happen on 26th shall be an opinion poll of Jubilee supporters. That vote is unstoppable. It doesn't matter what you do. It doesn't matter how much you demonstrate. It doesn't matter how many conditions you give. It doesn't matter how many resignations. We are ready, and Kenya is ready for election on the 26th because Kenya cannot be held hostage by interests and by forces that do not want this country to succeed. Matamshi ya wanasiasa kuhusu Sutafahamu ambayo inazunguka swala zima la uchaguzi. Tulikuwa tumezungumzia masuala haya. Tumesikia kiongozi wa NASA Raila jana akisema kwamba hawakususia uchaguzi, lakini hakutakuwa na uchaguzi. Rais Uhuru naye anawaambia kwamba ni haki yako kususia na hakuna mtu atakaye kuingilia, lakini uchaguzi utaendelea. Nafikiri ni mantiki tu, ni kujaribu kucheza na maneno tu kwamba hakutakuwa na uchaguzi tarehe 26. Wakati huo unasema kwamba hatujasusia. Kwa sababu inashangaza, lakini ndivyo walivyo wanasiasa wetu. Kwa sababu kama haushiriki kwenye uchaguzi, basi haupo. Utaweza kuwepo kwenye uchaguzi ama usiwepo. Hakuna mambo mawili kwamba uko katikati, kwamba upo haupo. Upo ama haupo. Katika mantiki hii Mheshimiwa Raila anasema kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Kwa maana kwamba kulingana na chama au muungano wa NASA hakutakuwa na uchaguzi wakati huo, inamaanisha mambo mengi. Kwanza kwamba wana njia na namna fulani za kuhakikisha kwamba uchaguzi hautafanyika siku hiyo. Wakati huo wanasema kwamba upande mwingine unasema kwamba ni vizuri kwa sababu yeye amejiondoa au hataki uchaguzi, basi yeye atakaa kando ili sisi wale ambao wanataka tuweze kupiga kura. Nimemwona Mheshimiwa Mudavadi akisema kwamba hata IEBC imesema kwamba haiwezekani kufanya uchaguzi wa haki na huru, na ninasubiri tume ambayo inahusika kuweza kusema hivyo, kwa sababu huwezi kusema mambo mawili. Kama kura haiwezekani, basi kazi yako ni ipi kama tume? Kwa sababu tume imeambiwa kwamba ufanye uchaguzi kulingana na misingi hii. Kama huwezi, basi utakwenda kwa yule ambaye alikukwambia ufanye kazi hiyo na umwambie kwamba hili agizo la mahakama ulilotoa haliwezekani kwa sababu hizi. Lakini kufikia sasa tunajua kwamba tume hiyo imetueleza kuna uchaguzi tarehe 26, mipango inaendelea. Kulikuwa na sehemu visa katika upande wa magharibi mwa Kenya ambavyo vilionyesha baadhi ya vijana wakijaribu kutatiza shughuli za matayarisho, na nimeona kwamba vikosi vinavyohusika vimeshughulikia mambo hayo. Kwa hivyo ni mchezo wa wanasiasa, lakini kwa sasa mpaka tume itakapotueleza kwamba hilo haliwezekani, kwa sasa tunajua kuna uchaguzi huo ni wa tarehe fulani. Na tena tukumbuke kwamba ni haki, kama ambavyo tulikuwa tunasema, ni haki ya Mkenya kupiga uchaguzi, kupiga kura. Lakini vile vile ni haki ya Mkenya yote kutopiga kura. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anamlazimisha yoyote yule kwamba wewe nenda. Ni hiari yako, ni haki yako. Kwa sababu tukiangalia takwimu zile ni kwamba kulikuwa na wapiga kura waliojiandikisha milioni 19 na laki 7. Naam. Lakini waliokwenda kupiga kura ni milioni 15. Kwa hiyo milioni 4.5 hawakwenda kupiga kura wakati wa tarehe 8 Agosti. Wala
Babu, hakuna mtu aliyewauliza kwa nini hamkuja kupiga kura. Manake ni hiari yao wapige, walikwenda wakajiandikisha, lakini siku ya kura wakasema hakupiga. Ni kama tu kwenye mtihani hii ambayo inaanza wiki ijayo, kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamejiandikisha kwamba watafanya mtihani huu, lakini kwa kweli hawatakuwepo. Na hakuna mtu atakayeanza kuwatafuta kwamba wamekwenda wapi, kwa nini hawakupiga, hawakushiriki katika mtihani huu. Kwa hivyo ni hiari ya mmoja na mwingine kususia au kutoshiriki na mwingine kushiriki. Makaratasi ya kura hizi tunaarifiwa kwamba yameshachapishwa na yanatarajiwa kuwasili humu nchini siku ya Jumamosi tayari kwa uchaguzi wa Alhamisi ijayo. Na makaratasi haya yana picha za wagombea wote 8 walioshiriki tarehe 8 Agosti. Kwa hiyo haya masuala ya kwamba mimi sitashiriki uchaguzi lakini huku jina lako litakuwako kwenye debe yanakanganya Wakenya. Inakanganya manake kama jina la mhusika au mwaniaji lipo katika karatasi basi anashiriki. Kwa sababu kwa ni amri ya mahakama kwamba wale wote walioshiriki tarehe 8 Agosti watashiriki tena kwenye marudio haya ya uchaguzi huu wa urais. Mahakama Kuu wiki iliyopita nakumbuka iliamua kwamba wale walioshiriki wote wahusishwe kwenye marudio, kama ilivyokuwa amri ya mahakama ya kileleni kwamba uchaguzi urudiwe. Mahakama Kuu iliamua kwamba wale watakaoshiriki kufuatana na kesi iliyowasilishwa na Daktari Ekuru wa koti mmoja wapo ni kwamba wale wote walioshiriki wahusishwe. Kwa hiyo watakuwepo hapo, na yoyote ambaye atakayesema kwamba sikushiriki na jina lake lipo basi atakuwa anazungumzia yake tu, kwa sababu kwa kweli baadhi ya watu ambao watapiga kura watampigia. Na ukipata kura zozote zile utakuwa umeshiriki. Hata ukipata kura 0 nimekuwa nikiwaeleza wengi kwamba kumekuwa kuna sitofahamu kuhusiana na masuala ya uchaguzi ni nini. Kwamba je, wale ambao kituo kikifunguliwa na yeyote asifike pale kupiga kura, je, kura itakuwa shughuli ya kura itakuwa imekamilika pale? Mwambie ni kweli, kwa sababu 0 ni idadi. Kwa hivyo wale wakifungua kufikia saa 11 wakifunga sanduku hakuna kitu. Ripoti itatayarishwa kwamba hapa tulifungua saa 2 na tukafunga saa 11 kulingana na sheria zilizopo. Na yule babu alipata 0, Daktari Mugambi alipata 0. Lakini shughuli iliendelea siku nzima. Kwa hiyo tuwe ni watu ambao tunaelewa sheria inavyoeleza kwamba hivi ndivyo ilivyo. Tusichukulie kwamba watu wasiposhiriki, kwamba mtu asipopiga kura kwa hakika moja katika sehemu hiyo ndivyo ilivyo, kwamba hakukuwa na uchaguzi. Vile vile sheria inazungumzia kuwepo kura katika maeneo bunge 290. Wala babu haijataja kituo cha kupigia kura. Hiyo ina maana kwamba baadhi ya vituo katika sehemu ambazo zinaweza kuwa na tatizo huenda visishiriki, lakini katika eneo hilo kura itakuwa imefanya nini? Imepigwa. Vile vile tukumbuke kwamba katika kura za namna hii tume huru ya uchaguzi ina nguvu za, ikiwa sababu zipo, za kusitisha upigaji kura katika sehemu fulani za nchi iwapo itaona kwamba kwa sababu ya vurugu au sababu zile zozote ambazo inaweza kueleza, ikasitisha upigaji kura katika sehemu hii na kutoa sababu zake. Kwa hivyo tuwe na makini, tujue kwamba tunapofanya vitu tunafanya kulingana na sheria. Na ndio sababu nimeomba kwamba wanasiasa wanaweza kutuvuruga, wanaweza kuchanganya nchi, watu wasielewe tunafanya nini. Lakini tume ishiriki katika kufuata sheria iliyopo na katiba na agizo la mahakama ya kileleni. Na asante sana Dr. Hezron Mugambi ambaye leo tumeweza kuchanganua naye masuala ya kisiasa hapa studioni. Na kwa muda wote huo ulikuwa na mie wenu Swalehe kwenye makala haya ya Citizen Extra, ambapo tunaarifiwa kwamba muda wetu ndio umekamilika. Kwa hiyo hatuna budi kuwaaga kwa sasa, tukiwaacha na taarifa za baadhi ya wanasiasa ambao tunaarifiwa wanazungumza kutoka majengo ya bunge. Kwaheri. Mr. Lekaparo, we are shocked to the core. The members of parliament who are here today, the two of us, are shocked with the way Francis Lekaparo addressed the nation.
we expected the chairman of National Cohesion and Integration Commission to address the nation after proper soul searching and after he's convinced that he had something very important to talk about. But when we listened to him, he repeated the issue of election, which should take place within 60 days, which everyone else has spoken about, so nothing new. Then he went ahead to condemn those who were demonstrating and attacked the destruction of property. Perfectly within his province, he can do that. But we are concerned that much as he continued to attack the demonstrators, he completely forgot to address the issues of killings in this country. The killings that we are very clear of is orchestrated and is done by the state. We expected the chairman of National Cohesion and Integration Commission to condemn those killings, and not just condemn, even tell this country the steps that his commission has taken to address that particular issue. Because what we see in this country, the police killings that we have seen, is not just ordinary police killing. It is targeted at a section of the society of this country. And the commission, if you look at the act setting up the commission, we were very clear that this commission was to address issues that would split this country, issues that would, if there is attempt to target a section of this society, if there is attempt to target a particular community, like in this case, it is evident that the killings by the police are directed at a specific ethnic community. Therefore, one would have expected Kaparo to come out strongly and condemn these attacks and tell us what he's doing in the meantime to address this problem. Secondly, just not long ago, a few days ago, we are aware that is the sister commission, which is basically doing almost the similar work as National Cohesion and Integration Commission, that is Kenya National Human Rights Commission, has come out with a report where they have even tabulated the number of people who have lost their lives in the hands of police. We expected Kaparo's commission to tell us what they have done in terms of investigating those matters, the matter of killings. The other thing that we expected Kaparo to talk about is on some individuals, some politicians across the board. And I want to single out Kimani Ichung'wah, whose tweet, I know he has denied it, but denial is not enough. We want Kaparo to investigate this matter, because what Kimani Ichung'wah did, the MP for Kikuyu, was basically to call for the extinction, or rather elimination, of members of the Luo community in this country. These are matters that we expected the chairman of the National Cohesion and Integration Commission, who is paid handsomely with the taxpayers' money, is not supposed to take sides just to address issues that Jubilee has been addressing, but also to consider issues that NASA have. In his entire speech, you would think he was speaking for Jubilee government. And I think Francis Kaparo needs to realize that his position, we created that position through a statute, and it can, that commission, it is we can use the same statute to get rid of that commission. If he feels, if he cannot run that commission, he should tell Kenyans, instead of pretending to be running a commission which has basically transformed itself to another branch of Jubilee. In fact, we are scared that Jubilee is taking over these agencies. Jubilee is taking over commissions. You can see now IEBC is almost becoming JEBC. In my view, this is not even Independent Electoral and Boundaries Commission. What we have today is Jubilee Electoral and Boundaries Commission, which has 4 commissioners, 2 commissioners still hanging on there out of the 6. 1 has already quit. There were 7 IBC commissioners. We know in that commission there are 4 who are basically Jubilee Electoral and Boundaries Commission. They are the ones who are remaining. The other 2 are just hanging in there. So what am I saying in short? That we are
staring at a dangerous trend where institutions which were set in place. In fact, we were saying that this constitution of 2010 has created four arms of government instead of three. There is the executive, the judiciary, the legislature, but we also created commissions and independent officers. But the trend is developing where these commissions that we created have become appendage of the executive, and Jubilee is now running this institution as if they're part of the executive. It is a shame, and I want to tell Ole Kaparo that shame on him. He should speak like one who chairs a national commission, not a commission that is partisan. Thank you very much. I want to ask Honorable Memusi just to add his voice, then we'll invite questions. Probably the leader of minority has said it all, but I just want to respectfully address Mzee Kaparo, and I say respectfully because he's from my community, and for us in our community, we have to address our leaders respectfully. But as we address them respectfully, we know that this country is bigger than all of us. Mzee Kaparo holds a very sensitive docket. This country right now is divided into half. We all know that. And it has been divided by politicians. But a constitution foresaw these challenges and created bodies or commissions like the one headed by Kaparo. Kaparo has got an opportunity to serve this country impartially, to leave a legacy that future generations would say, when Kenya was divided by politicians, one Mzee Kaparo stood his ground and stood for what is right. Right now, we are not seeing Kaparo doing that. We are not seeing Kaparo standing for what is right for this country. We are seeing him being used by the government of the day. As Mbadi has rightly put it, Kaparo has talked about destruction of property, but forgotten even babies who have been shot by policemen. We know it's just the other month that this country buried Baby Pendo after the general election. We have forgotten Baby Pendo and moved on. And as we move on as a country, we again have a baby, I think Chantel, who was shot by police. Kaparo has forgotten to speak about that. We are calling upon Kaparo, and not just Kaparo, all those heading independent commissions led by one Chebukati, who right now the country is looking at him as this country is waiting to celebrate Mashujaa Day tomorrow. I'm calling upon Chebukati to come out and be a hero that will be counted in the history of this country as one. How does he do that? Let him own up that IBC is not able and cannot give Kenyans credible elections on 26th. Let him come out and say, if